santo, che male. Non sapevo che fosse acceso. Devo fare più attenzione. Let's see if this works. Madre di Dio, what have you found, Indy? Secret entrance. In my library? Where do you think it leads? Only one way to find out. There is a candle on the table you can use to light your way. Good thinking, Indy. Let's go inside. All right, follow me. Watch your step, Indy. I've been asking to have the library renovated for a very long time. I'll be careful. This is very exciting, Indy. My hands are shaking. I wonder who built this place and what it was for. Whatever its purpose was, it's been abandoned for centuries. Where are you going, Indy? To see. There is a gate here. I wonder how we open it. There you are. Let me get that gate open for you. It's very dark. I think we need some light. It almost looks like a kind of alchemist's laboratory. Oh, who is this poor individual? L'eterno riposo donna loro, o Signore. Father Crescenzo, perhaps. Essi la luce perpetua. His writing certainly Riposo in is pace. Amen. eccentric. What's that on the table? You know, this might be a map of those inscriptions you talked about. I fear this will lead you nowhere, Indy, but if you can bring me some photographic evidence of these inscriptions, we can study them together in my office without raising suspicion. Let's say I bring you some evidence. You got a camera I can use?
No, but speak to Ernesto, the old janitor in the Vatican post office. I hear he has some special deals from the lost and found section. Here is a very special key. It will give you access to places in the Vatican only priests are allowed. Do not lose it, Indy. I'll keep it safe. I have to organize a proper burial for this unfortunate soul. If you need anything, you will find me in my office, Indy. Ancient. Much older than anything here. Where's it from? What an exciting discovery, my friend. Even though I have doubts, I hope it will be of use to you. I'm sure it will, one way or another. Ecco il libro. Ma è troppo in alto. Oh, siete un gentiluomo. Grazie infinite. Let me see here. A lot of secrets in the Vatican. Must be some connection to the camera. Should see about that camera, too. Salve. May the Lord bless you, sister. Padre. Grazie, figliora. Possa Dio camminare con te. E con voi. Una buona giornata, padre. Stanno diventando sempre più arroganti. Prima hanno conquistato l'Italia, ora pensano di poter conquistare Dio. Ora non arriverei a tanto. E forse sono qui per confessarsi. Piuttosto che essere assolti dai loro peccati, temo vogliano moltiplicarli. There must be another way. Chi vi ha autorizzati a transennare quest'area? Cosa vi importa? L'articolo 4 dei Patti Lateranensi afferma chiaramente che alle autorità italiane è vietato interferire con la sovranità e la giurisdizione della Santa Sede. Siete informata? Grazie. These will go to someone who can use them. Chi ha autorizzati padre Ventura? Ma l'unica autorità del Vaticano è il Papa. Odio questi fascisti. Sono fatti di transennare metà Vaticano. È la nostra città. C'è stato un incidente in strada. Dovete aspettare che sia tutto a posto. Altrimenti Se i civili entrano in un'area riservata, saranno allontanati con la forza. io non sono civile. Sono Se i preti entrano in un'area riservata, nessuno può entrare. Andate a Huh?
Sounds fascinating. Vediamo di che si tratta. Cosa... What's the matter? That went easier than expected. Antonio was right. That sounds good. Combattere i comunisti. Stai bene anche per me? What's this? I'm not the only one interested in Crescenzo. Pensa a qualcosa? What do we have here? Voi due, forza, al lavoro! Signor sì, capitano. Arriviamo, capitano. Finalmente. Era più di mezz'ora che discutevano. Da non crederci? Some people just love the sound of their own voice. Ah, an American. Yes, the fascists are... what is the word? I should not say. You have lost something, yes? Perhaps it is here in my collection? Yeah, I need a camera. Antonio tells me you have some special deals. Antonio sent you? He's a friend. Antonio is a lousy bum who cheats at cards. Goodbye. Now just hang on. Let's work something out, huh? I only have one camera, and it is very, very special. Quite small. Maybe this big. And you can take photos in color. Oh, so beautiful. You would need... well, it's very expensive. More than you could afford. Look, I need to take some pictures, and there's no other camera in this place. So what do you say? Well... this is the price you pay. I assure you, it is more than fair. It's really that good, huh?
camera is yours, signor. And tell Antonio that I still think he is a lousy cheat. Thanks, Ernesto. It's that easy. Okay, signor. Go out and enjoy your camera. Abbiamo bisogno di altre medicine. Non mi interessa cosa dice padre Ventura. Non vuoi semplicemente. Buongiorno, padre. The Lord be with you, sister. Pronto? Scende. Is everything all right here? Everything all right? Maybe you want to run a pharmacy without any medicine. Think I'll pass. Well, everything is not all right. If you have an infection, speak with the black shirts. The man in black gave our stock of medicine to them. Lurido bastardo. Ventura, huh? That man certainly has a bad reputation around here. What do you expect? You're so far up, Mussolini. Shoo! Get away from here! Damn cat. If you come across some medicine, turn it in here. The black shirts won't miss a few bottles. Dov'è finito il pennello? Avete trovato il mio pennello! Grazie, buon uomo. Finalmente posso rimettermi al lavoro. Devi nuotare un po' in quel punto. Attenzione! That's one inscription. I think I need some more photos. I need a better angle. Propaganda in the Vatican. What would Pope Gregory XV say? Se la gente vede del fumo nero, penserà che hanno scelto un nuovo papa. Oh, chiedo scusa. La prossima volta ci scenderò di persona e mi assicurerò che sia tutto
scherzando, giovane. Prendi il tuo lavoro troppo sul serio. I preti non moriranno per un po' di fuliggine. I should do one more. Ancora qui. Ti ho detto va. Wonder what's going on in there. Comincio ad avere fame. Sai cosa ci vorrebbe? Uno di quei Quell'inglese smette di parlare del suo apprendista. Dovremmo radunare una squadraccia e dargli una lezione. Meglio di no. È un archeologo. E allora? Ho sentito delle storie dai nostri colleghi tedeschi. Storie da far accapponare la pelle. Meglio tenersi alla larga dagli archeologi. Non sapevo che fossero così pericolosi. Questi stivali fanno una voglia. Curse those bloody black shirts. Detaining a defenseless youngster at gunpoint. Ehi là, padre. Should bring this to Valeria. Curse those bloody black shirts. Detaining a La salute del Papa peggiora. Temo che egli chiamerà il Santo Padre al suo fianco. Preghiamo di no. Il mondo ha già abbastanza problemi. Chi pensate che lo sostituirà quando non ci sarà più? So che ha parecchi sostenitori. Il canale. Ehi là, padre. God's grace to you, sister. Ecco, sono una serva del Signore. Avvertiti di quello che hai detto. Oh, I'll die of old age before I get my book. Are you Antonio's delivery boy? What am I delivering? The diary of Father Crescenzo. Is that so? An awfully mysterious story. Father Crescenzo was an eccentric priest in the 16th century. Some say he discovered an explosive secret in the Vatican. Ah, but listen to me spending your precious time. Don't you have a book to find for me? Yes, sister. I'll see if Antonio has your book.
Again, this Father Crescenzo.